Hey guys, welcome to our journey channel. जर्नी ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਪੋਇੰਟੋ ਦੇ ਪਿਦਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ